ya lega ya Afrika Borwa e fetilenga a o tla fetola seo mo letsatsing la gompieno monna o morango wa itse gore phenyo ya sejana se e ka mo tlisetsa tshepo gape mo botsamaiseng jwa setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ga e le gore ga ke tla dira seo go tla nna thata. Alexander Santos jaaka motshameko o simologile ke boela jalo kwa go Siso Mapela. Well, Loftus first felt the place to be on the afternoon that hosts the hottest ticket on the African continent. Keep in mind, for Loftus first felt this their second final that this stadium will be hosting. They hosted the first leg of the final against the Pyramids last year. You remember Sundowns went on to lose on the aggregate scoreline in the 2016 edition. It was the Lucas Masterpieces Moripe Stadium which hosted the first leg. Sundowns went on to be crowned champions. Keep in mind, when Sundowns have made a final for the most part, in fact, throughout the history of this tournament in recent times, since 2016, they have hosted the first leg. So, here they are, looking for the crossfield ball. Then Lukaku, the man out on that far side, will be an interesting start for him. As he not only collects beautifully, but keeps it moving with Madao. That right side, they'll be hoping, will be alive with possibilities for Mamelodi Sundowns. Williams, well, the defense has been a huge talking point from a Sundowns point of view. They do come into this game having lost that 3-2 thriller against TS Galaxy in closing out their league campaign earlier on this week. They conceded 3 on that occasion. They conceded 4 before that against Siwelele, and of course the one against Kaizer Chiefs. Their last clean sheet was back against Polokwane City back on the 26th, or rather I should say on the 3rd of this month. Would love to go through this afternoon, keeping a clean sheet, but being equally as ruthless in front of goal, scoring 2, then 7, and 1 and 3 before that. Now, pull over the top here. Matthews turning around to getting behind that defense. How's that for a recovery from Luadni? Positive moment, just taking Sundowns just under 2 minutes to find the opening then, and it just wouldn't fall for Matthews, not quickly enough, allowing Rodney, the man from Morocco, Kenitra Morocco, to not only recover but concede the first corner of the afternoon. He was in all sorts of trouble here. Well-timed challenge it is for the man that joins Rabat in 2016. Part of those that plays for Morocco's A international side. They do have the senior national side, then the Morocco A side out in Morocco. Outswinger from Madiba, near post. Looked beautifully attacked for a moment. In fact, 2 players have gone down on the near post here. Sundowns will keep the ball moving. In fact, may consider putting the ball out of play because one of these is amongst those that is injured. Match referee is bringing attention to the 2 men struggling. One of them is Jaden Adams, who has scored in the Champions League from a dead ball situation. Keep in mind, the Cape Townian involved in what I believe was a clash of heads in competing for the ball on that near post. First opportunity I get, I will identify the man from Rabat that was unfortunate enough to be involved in that clash. In fact, could have been the knees of Adams that clashed into the opponent on that occasion. Took no chances. Did the match referee, John-Jacques Ndala, the man who's now 38 years of age. The referee, yep, knee straight into the side of the head of the opponent. Of course, that taking the legs out from under Adams, and he himself having a thumping impact onto the ground then. So, Cardoso, now 53 years of age, amongst those that has made history, the few that have made 3 Champions League finals in a row. Matching the likes of Peter Mosimani. 2 Portuguese coaches here today. Alexander Santos, the man who's 49 years of age, of course, in charge of Rabat. In charge for 47 matches. He's 125, he's thrown 17, he's lost 5. A win percentage of 53% for a man who joined in February 2025. And, well, it's Al-Fakhli, the striker that is struggling for the time being here, and who's scored 7 in 18 in as far as league football. Should be okay and able to continue. The good sign is he is walking off.
So, good officiating and getting the match started here from Jean-Jacques Dalangabo. And who's officiated in 4 Africa Cup of Nations, including qualifiers for the 2022 FIFA World Cup. Did mention the 2023 African Football League game between the Mamelodi Sundowns and Wydad at Loftus right here in Pretoria that he officiated. So he comes back for another huge game here for Mamelodi Sundowns in the first leg of this final in the Champions League. Giving the foul here to Modiba after he was brought down by Al-Fakhli, so no questions as to whether Al-Fakhli is able to continue with the game or not. Here he is, late to the challenge, coming from behind all over. Modiba. Third season it is for him at Rabat. Was it Berkan before that? And Arsenia Agadir. Well, the contrasting styles here will very much make this game, as Rabat are known as a side that do well at playing without the ball at their feet and managing sides like Sundowns who love to have the ball at their feet. It's about the transitions for them. They'll look to hurt Sundowns. Luadni again on the defensive end of the game here. Part of the 3-man defense that starts this game alongside the Angolan Canero as well as the Frenchman Abdelhamid. Good ball down the line here on this near side. Not much in the box to speak of as yet for Rabat. Decision eventually going with Mamelodi Sundowns. Well, did win their last game, did Rabat, coming into this encounter, having the better of Hassania Agadir with a 3-2 scoreline. So interesting that both these sides were involved in 3-2 scorelines in their domestic scenes before this final, with Rabat winning the encounter and Mamelodi Sundowns being on the losing end of the encounter. And again, the last time they did lose a game, Berkan was in the semi-final against Berkan, beating Rabat with a 1-0 scoreline. That's the only loss Rabat have suffered in the year 2026, keep in mind. Just that one loss in the semi-final. Outside of that, they have either won or drawn matches. They've been impressive in that regard. In fact, you have to go all the way back to November for the last time they lost a match, and they lost that match to Young Africans of Tanzania away from home out in Tanzania, with a 1-0 scoreline being the difference between the two sides. Good pressure applied here by the men from Morocco. The Mani unable to keep it alive. He's had an interesting last year, hasn't he? Joining Mamelodi Sundowns. Now here he is again in the biggest game of his career, no doubt. Also being part of the national team in the last international window where South Africa played against Panama, and he was impressive in that regard. Now, space on this near side, 2 getting in the box on the far side. The ball in then. Kept alive at the top of the box. In fact, needed a better touch to keep Sundowns under pressure. But here they are looking for joy on that left side. Great movement off the ball here. Ball across. Cupido may have done enough with his presence to put off the quality of the ball across the face of goal then. But positives here, plenty of them for Rabat. And questions again to what has been a shaky Mamelodi Sundowns defense in recent times. Well, the man from Gqeberha, Ronan Williams, South Africa's #1. And the captain of Mamelodi Sundowns, determined as they always do to try and find a way out of defense and playing their way out. See how many are pushed forward here to try and make life difficult for Sundowns in that regard from Rabat. Will be hoping to find his best form, Ronan Williams. He'll get back to his best form in the 2 games available here in the Champions League, the first and second leg, which could be crucial for his confidence ahead of the camp with the South African national team
of the World Cup. Here's Mugwena. Space here on this left side for Matthews. Oh, that's well read defensively. Tamadiba there to win it back. Mugwena in support. Good hustle in the middle of the park then from Warkane. Santos. Mudau. Sundowns fans now beginning to find their voice. The Sundowns gets on the front foot with the tap. Cutting in field here. A couple of options in the box. One outside of the box is Mugwena. Looking for the 1-2 on the edge of the box again. Just wouldn't fall for Sundowns here. 10 minutes gone by. Exciting start between Mamelodi Sundowns and AsFar Rabat in the Champions League final first leg encounter. Pasimola fela jalo Mamelodi Sundowns ka lebelo mo motshamekong ba itse gore ba tshwanetse go tsa tshiamelo ya gore ba ka kwano gae gore fa ba tsena mo sefofaneng go leba ka kwa Rabat mo bekeng e tlang ba ba itse gore ba tshamekile botoka ba le mo lebaleng la bona le bala la Loftus Versfeld a re bone ba isimola jalo mo tseleng ya ga Canero mona yo tswang jalo kwa nageng ya Angola maybe le wetse gore Mokatise o kile a katisa jalo mona wa Santos kile a katisa jalo ka kwa nageng ya Angola ka tswa jalo ana khatlhilwe ke ene go tswa kwa nageng yao ya go tswela ka kwa ntle kgwileo kana go lemoga methalo ya metshameko ya motshameko wa rugby setse bonala jaaka o itse gore lebala le dirisiwa jalo ke the Brazilians ga mogo jalo le di-Blue Bell setlhopha sa the Bulls ba dirisa jalo lebala le mogo fela jaaka lebala la Mbombela le dirisiwang jalo ke the Pumas Miguel Cardoso the Pumas ga mogo le setlhopha sa TS Galaxy bone ba dirisang lebala leo ya go retologa jalo kwa morago e tswa jalo kwa morago ka Khulumani Ntamani tshamekela jalo mo go Maphosa ba jalo mo tseleng ya ga the sensational Jaden Adams tshamekela jalo mo go Brian fela lebelo ga leo mo le kawane le la Nuno a ba re romela Nuno fela be sa gore ge le kwalo leo kwa ene batla gore le gone motsereganya ba emisa motshameko ebile re bua ka motsereganye mona yo wa Jack Ngambo Ndala tla go pola gore ditlhopha tse pedi tse Mamelodi Sundowns le setlhopha sa AsFar ba ne ba ipela iditse gore ga ba itumele gore ke ene o tlileng go tsamaisa motshameko wa letsatsi la gompieno ka ntlha ya se se diragetseng moraga motshameko wa naga ya Senegal le naga ya Morocco mme ebile ba ne ba tlhalosa gore ga yo mo lenaaneng le le banka kwa Mexico Canada ga mmogo jalo le dinaga tse di kopaneng tsa America USA Simola Keano Capito yo nile le setlha se sentle mona yo wa baloba wa setlhopha sa the Citizens Cape Town City Khulumani Maphosa Simola jalo mo tseleng ya ga Khulumani ba ba mo re ba ya le bhala Nuno Santos le ka go bua le one ba le ka go rapela the Brazilians khileo ba tlile ka boididi ba latedi ba Mamelodi Sundowns go tla go ema setlhopha sa bone Nokeng le kgatlhego la bone ba le kwa makgaola kganyeng go phola bana ba ba iseng setlhopha se kwa makgaola kganyeng Clemens Westerhoff Pitso Mosimane Miguel Cardoso ebile o buile gape ke ene Cardoso a re bone khileo a re bone jalo kutlwano tshamekile bontle kgatlha le TS Galaxy ba tsa khwele ba sola le tene thula ka tlhoko kwa morago wa gare mona wa Marwen Luadni a ba thula gape Rabi Rabat Nuno Santos a romela kgwele Nuno a ba e latlhile Nuno Santos ba go tswa jalo ka lebelo Ayet ba mafafatshe motsereganya reng a re ke lefatshiamelo maekete o emisa jalo motshameko gore kgweleo ke phoso ka tlhalelona the Brazilians ba ka jalo gore wena Jaden Adams o ne o kgopakgopetsa Rida Slim o ne o kgopakgopetsa jalo Rida Slim wena Jaden Adams mo na le nosi fela tota banna ba le mmalwa mothakare bao ba bonang bao ke batshameki ba maloba ba tshameka gare ba maloba ba Mamelodi Sundowns ba ba tsentseng fa gare mo na Stilo Tlhophe e leng jalo Sugar Mabunda kgwele ba e romela kwa pele Sugar Mabunda ga mmogo le lekawana ka kwa motseng wa Matibidi kwa Limpopo ke bua jalo ka Surprise Moriri
ba tla ba dira phoso fela ba kgona go itlhabela kwa pele kgwele eo tswela ka kwa ntle fetoga go nna tatlhelo banna ba le bararo fela ba baneng ba le gone Thapelo Morena Dennis Onyango ga mmogo le Mshishi fa ba ne ba tsholetsa sejana se bontsi jwa batshameki ba baneng ba le koo ga ba yo mo letsatsing la gompieno bangwe ba tlogetse kgwele ya dinao bangwe ba kgaogane le setlhopha yo Mananyo motshameki wa maloba wa setlhopha se se di itsege jaaka Ukamba Black Aces fa ana goroga mo Aforika Borwa monna yo wa Mjenje Augusto Palacios gorogile a tshamekela setlhopha sa Witbank Black Aces mo dingwageng tsa bosoma robedi mongwe wa banna ba fatlhositseng batshameki ba le bantsi mo Aforika Borwa maphosa ba latlha kgwele a fetsa go dira bontle jo bo sengena ka sepe a re bone jalo Slim ba e romela kwa pele fela ba e latlhile le bone setlhopha se sa AsFar Sailame wa go batla jalo kutlwano bana jaaka re tologa ka botlhale kutlwano le tlhaku a ba romela kgwele e telele kwa pele a re bone ya be ba sia Sundowns ya go tswelela kwa ntle fetoga jalo go nna goal kick ya go fetoga jalo go nna goal kick kgwele eo bana jaaka na dikologa kutlwano yo ke gore leng ka ronile letsatsi le lentle ka la boraro le fa setlhopha sa bone se latlhegetswe ka la bobedi fela o nile le tshameko e ntle le kawana le presidente wa mokgatlho o lalang kgwele ya dinao ya Aforika Borwa Dr. Danny Jordan o gone me ka fa moraga Miguel Cardoso mo none ne lobaka kwa nageng ya Turkey bua jalo ka Mbuiselo Steve Kompela ile jalo mokapteini wa ntlha wa Bafana monna yo wa Steve Kompela go kaiwa jalo gore ga la tshameka sentle wena Priya Leon ga wa tshameka sentle wena Priya Leon mo monna wa dingwaga di le 31 Arawan Luadni a re bone jalo ba tla dirang ka kgwele a re bone ba tla dirang ka kgwele bona Slim a ba thula kwa morago Jaden Adams a sireletsa mo kgweleng yao a ba sireletsa Jaden Adams mo kgweleng yao konoseditse setlha sa gage sa Betway Premiership ka karate khibidu le ka wana le la Jaden Adams kgatlhanong le Kaizer Chiefs Nuno Santos ke gore a ka re o epega jalo mo godimo ga seporo kgwele fa e ntsha le ka wana le tsa dikgwele tse dintle fa a tsogile sentle Nuno Santos Ronan Williams tshamekela jalo mo go tebsa Mrembola ba tsa kgwele ntle e romela kwa pele o batla jalo maphosa fela ba tlogetse kwa morago retologa jalo kwa morago ka lekao la Phag tshamekela mo go Ayed bona kgwele e bithuba le morago la Sundowns ke bona kotsi ba potse kwa morago Sundowns ke bona kotsi monata ga le nosi fela ba bangwe diega ba batsa nako ba ba senya nako setlhopha sa AsFar ba ba ne ba dirile ka bonako Sundowns ne ya go nna mo mathateng ba ne ba potse kwa morago Sundowns ba ne ba le fela Nuno Santos a ba romela kgwele ntlo batla Priyan a re motserganye a re sekhutlo o ka jalo gore kgwele wa ye go tloswa le sekhutlo ga o kitla o dumela gore le ka wana le gorogile mo Aforika Borwa mo ngwageng o mme o setsana le gaise batshameki ba le bantsi ka go nosa dino le ka la Priya Leon gorogile go le gongwe mo kgweding ya Tlhakole Ferikgong Tlhakole mo Aforika Borwa kgwedi di le mmalwa fela setsa balwa go godimo le ene mo banoseng ba dino mo Aforika Borwa gorogile fa banna ba tsweletse ba sebeletse fela tla go ba feta mo tseleng fela jaaka Christopher Katongo a kile a dira a tsamaya ya raboa a fitlhela dino tsa gagwe di eme fela jaaka na di tlogela touchry na re romela lekwalo fela ga le goroge a re bone Nuno o tshamekela mo tseleng ya ga kutlwano a ba tsa kgwele fela a ba re thank you very much a ba iatarela Technotic kwa morago a ba iketla ka ene kwa morago Technotic tlhaba ka mpatšhane rotha mo tlhogong ya ga Khulumane Tebza Mrembola le ka bona ka kwa botlhaba jwa Foreisetata kwa botlhokong
senya kgwele ba itshamekela mo tseleng ya gae romela kwa pele fela gone a tshameka morago yo gaisang go feta mangarata sa rate mo kontinenteng ya Afrika a re bone kgwele yao go e ba mo go letlhaku ba tla Brian bona a ba sireletsa kwa morago Brian e be wela jalo mo tseleng ya ga Tebsa Mrembola e bontsha ditlhase Mamelodi Sundowns mothwetso re tsamaile sebaka sa metsotso e le 20 ntse le noto Sundowns e le noto AsFar. Well, lovely tempo about this game on a perfect afternoon for a game of football, he said. Game starting off at 21 degrees out in Pretoria. By the start of the second half, it'll be down to 19 degrees. By the end of the game, it'll be down to 18 degrees, so it'll get cooler as we move along. Not much of a wind to speak of. 2 kilometers an hour. No chance of rain. So both these sides having a proper go here. Lovely tempo and very even game thus far. If you are just joining us, Santos looking to combine with Adams. Good work in the middle of the park. Then back to win it back. Sundowns fighting just as hard to be dominant in the middle of the park here. Santos. Good start to the game here for Udano Letaku, the 20-year-olds. Junior international for South Africa. Amongst a good crop of under-20 internationals that have done well in recent times. Now, Rabat looking for Troy here with Al-Fakhli diving into the box. Just the 1 or 2 targets to aim for. Sundowns had good numbers back as they conceded that corner. Good tussle here between these two sides. Now, very experienced. Rabat side, it need be said that do have some big men that will look to take advantage in moments like this, such as Abdallah Hamid, who stands at 190. Big man. Amongst those push forwards, ball into the near post, and now is made to work to get it clear. We've had some quality corners on either side of the field here, and the defense standing strong so far. Without touch straight into what they were hoping for, the men from North Africa. The ball in then, finding the targets. Except for the header eventually going over the bar, and Williams had it covered, but that's exactly what they'll be hoping for. The amended by Alexander Santos. Danny Jordan, the SAFA president, amongst those watching on. Well, he'll be amongst those that feel South African football may be moving in the right direction in very many different type of areas. It's safe to say, on the field that is. Bafana making the World Cup, 2 AFCONs in a row. Of course, there's been the success in the ladies team, including the under-20s, and as far as the junior internationals, plenty to speak about from a South African point of view that's moving in the right direction. And the club scene, of course, we saw what South African sides have been able to do over the last 2 years. 2 sides in the semi-finals of the Champions League. We did well in the way of the CAF Confederations Cup as well, especially last season from a South African point of view. Many things moving in the right direction. A South African side in the final of the Champions League for the 2nd year in a row. That said, Morocco themselves can boast plenty that's moving right in that direction. Women's Champions League, women's international footballing scene, the national team doing well at the Olympics, doing well at the World Cup, the most successful nation at the FIFA World Cup after the last FIFA World Cup. Now, lovely ball here. Al-Fakhli with the movements, waiting for numbers to get into the box. Closely watched by Cupido. Did well enough. Did Gianlu Cupido. He has made a timely return to the Mamelodi Sundowns defense as Cupido, former junior international for South Africa, of course. That suffered the injury in the game against Kaizer Chiefs, was sorely missed, I think it's safe to say, in the recent times, and one who's certainly looking the part to take over and lead that defense centrally for the foreseeable future. Partnered alongside Damani, which won't be for the first time in a game of this nature when you think back to the semi-finals of the Champions League. Budiba. No foul here on this near side, player allowed to continue. Good movement by Santos, just couldn't take it in stride then in what looked a promising situation for Sundowns.
Good vision. Lovely ball. Good take. Avakli dropping to the right side for not the first time. Yes, he looks to create the angle for the shots. More often than not, he's popping up on the right side and hoping for movements to either find a gap for a shot of his own or to find one or two teammates with the movement. Well, Portugal with two coaches on either side of the field, including an infield player in Nuno Santos in this match. Exactly the last man to have a crack at goal. Sundowns now on the up and up, looking to create a good moment or their first moment of this match thus far. Lukaku. That's good work defensively. Solid work to deny Adams an avenue inside that box. Nice pinch on here. The pass, well washed, superbly washed by Ndamani. Just the applause from those out in the stands then. Read the play superbly, did the central defender. So confidence boosted start for that pairing of Cupido and Ndamani here. Santos. Lukaku. We're at the midway point of a first half where neither goalkeeper has been troubled too much by the opposition sides. Cupido. Without finding Lukaku. Can play with both feet, Lukaku. A goal and a couple of assists he's got in the league in this campaign. His appearances going into double figures, of course, 10 appearances, which will be important for him in his growth. Now, middle of the park here, it's kept moving by the likes of Adraf and the Wakane, the 26-year-olds. The Angolan out in the left-back position is Canero, of course, 30 years of age. Very experienced squad here from Morocco. There's Canero looking to push up fields. Second season it is for him. A man who has spent 7 seasons out at Petro Atletico, also an Angolan international. Can play at left back, at centre back, and at left midfield, so comfortable at pushing forward here. With the foul on Cupido for the challenge from behind. Out of the starting 11 for Rabat, 6 of the 11 are 30 and older. Now, Sundowns looking to find the opening, needed a better touch from that man Matthews. They had runners off the ball, then lovely work initially from the Colombian to find Matthews. Now, Rabat looking for joy and breaking down, then going into the final third with Slim looking to get in behind the defense, weighing the number 10 out wide of this near side. That's a problem. This could be a big problem. Leon did a stunning job of finding the teammate then. Hard landing. Is a hard sort of player that plays with his heart. Puts it out there just about every time, does the Colombian. Traveling party of supporters will be happy with the way things have gone. There's a lot of football to be played still here in determining the champion. Those at home will hope and, well, pray that Mamelodi Sundowns can get it done on the home leg in at least taking an advantage out to the top of the continent from the tip in the first leg. Adams. Mugwena. Matthews squaring up against the defender. Mudiba. Oh, that's beautifully done and winning it back here. Slim on the up and up. Now head up looking for options. Not too many of them. And in the end, once again, it breaks down all too easily for Rabat on the front foot. Superb work on the recovery end of things here from Sundowns defensively when it looked as though they played themselves into trouble. Not allowing the Moroccans to hit them on the counter. Brian Leon with the movements.
It's incredible to note as Dion looks for the movement from deep here. But it's incredible to note that only one player in this year's Champions League has scored more than Brian Leon in this year's tournament. Trezeguet Valachli. He's just one goal to match him. Will be an explosive arrival onto the continent if he is to not only match him but surpass him as well from a goal-scoring point of view. No, the scoreline here in the nation's capital. It's 30 minutes gone by, and while Sundowns enjoying the possession but unable to break down the opponents just yet, OJ. Ebile ubuaka Leon Brian Leon. Mwana waka Colombia itijana gore nustedi no dilele some mo the Betway Premiership 10 goals. Me dilitano mo metsamekong ya khaisano ya Champions League. Kake tsore a gona le motsameki yo kilanga dira seo. Mo sebakeng sa go rogile mo go sone a le mo stopeng sa Mamelodi Sundowns. Me bile go pola gore fa ke bua ka Brian fa Sundowns le khatlola ntla bana ba ya kwa makgaola kganyenga a sejana sa Champions League gono go le Rafael Chuku. A o tla dira se se ntse dirwa ke Rafael kana kwe o me o bona gore o mo ditlhakong tseo ka go no sa dino le ka bona le ya go tloswa kgileo bona boededi jwa kabuyelo bafana ba style ba tlile go bathologetse tota balatedi ba Mamelodi Sundowns ba romela kgwele ga se dikgwele tse mo tlogela mo go tsone tse Brian Leon ga se dikgwele tse mo tlogela mo go tsone o kgona go ka fela fa moraga lona a itse be mo letloenga na re rometse maphosa me fa o tla go lebela dino bontsi jwa tsa dino tsenga o di amogela go tswa mo gene Obre Modiba kgona go mobala Obre kgona go mobala bontle mwana mananyo ke monna wa ka kwa the Democratic Republic of Congo matlhale banna ba babedi ba ba rwele matlhale a tlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ditshwetso tsa bone di ka tlisang sejana mo tlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Tignoti a ba e tlhabela kwa pele kgwileo re bone Seilamen a ba e tsenya tlhogo e phatsimang kwa morago ba leka go tswa ka kgwileo Raider Slip simola jala mo go Canero ba re wa romela fela Sundowns ba go tlhasela ka bonako mona tsa tshwana gore ka ba e ragile ka mokgwa e ragileng ka gone mona yo wa Leon a re bone Raider Slim ba dikologa ka maphosa tshamekela jalo mo tseleng ya Rabat romelang kwa pele fela Kulumani a ba le gone kwa morago e tshamekela mo go Ronald Williams maphosa Kulumani batla jalo Ronwen me o kgona go lemoga gore go na le motshameki yo fafatshe wa AsFar fela batshameki ba Sundowns ga ba se tsene ga ba itsene ntlha eo a re bone tshwetso e batla etsang batshameki ba Sundowns motsereganya ba emisa jalo motshameko le ka go lebelela gore ke motshameki yo fela ba bontsha jalo sportsmanship bontsha mowa wa ramotshameko le ka wana le la Ronald Williams wana mokatese wa setlhopha se mona yo dirileng jalo ka kwa Angola kwa Petro de Luanda mme ebile a dirile kwa CS Faction kwa nageng ya Tunisia le mona yo Alexander Santos thapilwe mo ngwageng o fetileng mo go sone setlhopha se mona fa gare fao ke morwa mopresidente wa maloba wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns mme ga jaana le mopresidente wa mokgatlho wa kgwele ya dinao wa Afrika Dr. Patrice Motsepe ke motlogolage ene le ka wana le latlhophi re mogolo wa gage ke
ABC Motsepe yo e leng rage Patrice Motsepe yo e bileng le ga e fa tlase ga Motsepe Foundation e teiletsweng fa moraga gagwe ba go semola jalo kwa morago semola jalo ke Khulumane Ntamane tshamekela mo go Keano Cupido rage o tshamekile kgwele ya dinao ya professional Keano Cupido Ntamane tshamekela mo go Mrembula yo le ene rage a tshamekileng kgwele ya dinao ya professional Didi Motaung Jaden Adams romela kgwele a re bone ba tla dira Tebza Mrembula a re bone Teboho wa go batla jalo Seilamen Khuliso Morao Kutlwano Khuliso ba tshameka ba tlhaloganya Mamelodi Sundowns ba romela kwa pele mona ba mafafatse motsereganya re phoso motsereganye a re phoso Nkambo Ndala re ka bona Nova bona ona e romela Mrembula e tsaya ba mo tseleng Tashrik mogoga kwa morago le ka bona Abdelhamid yo media ga go a belegetsweng jalo tota belegetswe kwa fora le ka bona le Abdelhamid ba go e tlhoma kgwele me fa ke leba e ka nna bonolo go tsewa ke maphosa o na le Nuno mo kgweleng yao potso ke gore a ba mo tlhaloganya dikgwele tsa tla dirage monna yo Technotip a o etse maphosa o lo ba ka tsa dinotse fela fa bo ditšhono monna yo wa maphosa o na le go nosa megagamula o na le go goga jalo dikgwele tsa diraga di bone a wa go goga a re bona o tla ba ithawa re ke a porofeta o ka ba ithawa re nka di latlha o ka ba ithawa re ke na le kitso mo ditaoleng ke ne ke bonela pele ka botsa potso ya dinose kare a wa mo itse a wa mo tlhaloganya maphosa o Primodiba a bona nkutlo fa ke leng gone a goga lerumo a goga selo a re wa taologa wa sireletsa Technotic a ba tlhaetse a be thijwa ke letloa 1 menona phezulu anotostroposa AsFar Pona o lekele ngwana batho a re wa sireletsa fela lebelo la kgweleo le maatla yone Ata ketapele the Brazilians bona boitumelo jo gareng ga bone Mamello gone ya go tloswa kgwele e le mo godimo ga mpa ya lebala ya bo e tloswa kgwele tloswa jalo ke le ka bona la Alfali romela le tele wa kwa pele Ronald Williams a ba go e disa kgwele tsela ka kwa ntle fetoga go nna goal kick ya go tloswa e le goal kick tlhabela kwa pele le ka bona le lebelegetsweng kwa Port Elizabeth e ga jana itsegeng jaaka Qebega me a tlile mo Gauteng a le monnye thata kwa Tshwane le ka bona le la Ronald Williams gorogile fa mo botata mo Gauteng mo Tshwane a le ka fa tlase ga dingwaga di ka nna 15 go fitlhela ga jana
busa kwa morago Mrembula tshamekela jala mo go Brian fela e be mo phonyoga kgwileo ya go tswa jalo ka Ronan Williams gareng ga banna ba ba mo katiseng a le monnye ke Kaitano Tembo yone le tsono ya go mo katisa se tsa le monnye le ka bona le marago la tletiro a tlogele tiro jaaka mo kapteini wa SuperSport United motshameki a re ba mo isa jalo go katisa ba bannye bo Slabushenga a re bone jalo Leon a ba regela kwa shebileng gone Brian Dion monna yo tswang jalo kwa nageng ya Colombia me motwetso go fitlela ga jana leeto le re tsamileng nna le wena ga mo ga le sizwa maphena ke metsotso le some a mane re bala metsotso le metlhano gore go ikhutsa taboga le metsotso yo sizwe. Well, the perfect strike for the man from Bulugwani, now 30 years of age, is Mudiba, part of the makeup at Mamelodi Sundowns since 2020, having joined from SuperSport United. You remember, some of you, in his time at United, he did end one season as the club's top goal scorer, operating in midfield or in the left-back position, depending on the game, but really showed us then that he had an eye for goal, especially for the dead ball situations. Comes up with something special when needed in a game where the defenders were ruling supreme. Cardoso. And the Mamelodi Sundowns fans will be overjoyed with that opener, hoping for more here, especially before the end of this first half. It will be something, it will be a bit of a treat for Sundowns if they are to get a second before the end of the first 45. Now, Rabat themselves will look for something special. Here they are with the dead ball. One or two bright moments that weren't necessarily clear-cut openings in the early stages of this half. Williams to organize. Slim with the early ball. It's a lovely ball. Just needed the touch then. Did have the header earlier on from Abdelhamid that went over the bar. That was their biggest threat in this match so far. Lovely view. And it's certainly become the home of the big stage for Mamelodi Sundowns in as far as games of this nature, where the very best of the continent ascends upon Mzansi to take on a great representative for Southern African football over the last 10 years, that being Mamelodi Sundowns. Sundowns fans have most definitely found their voice here, beating the drum in the main grandstand. Meantime, Abdelhamid, it is with the ball out to that far side. Hamoudan. Space on this near side. Bach. Closed down by Matthews. Battle continues between those two. Really was ball in field. Picked up here by Rabat. That's good work again from Sundowns. Closing down right from the front here, hoping to force the error. No, they've hardly put a foot wrong defensively. The entire bench up then a moment ago from a Rabat point of view, all of them having words with the match referee here, and I believe looking for some protection. Danjax Namudala not involved or not interested. The fourth official, Marcel Jesse Votu from Congo, kept busy. And this is the moment where Ndamani got to the ball first and his knees into the back of Al-Fakhli. That is what they were up in arms about on that bench. Can play as a left winger, as a striker, as a right winger as well. We have seen him drift out wide to the right side more often than not. He's drifted to that right side once again here, being closely followed by Damani, and in the end they have won the set piece, mind you. But Rabat, again, not making the most of it at the first time of asking. Nor the second, no foul given here on this near side. Does stay down, however. There's a draft with play continuing. Official on the near side is Kylian Ngila from the Congo, DR Congo that is. Now pressure on Tagnuti. Did well to find the teammate on the far side. Now
To be honest, stayed down then. There could have been contact between the two after the goalkeeper released the ball. Well, the man for the pressure games is the referee in your picture. I don't think any referee has had the displeasure of having a game as tough as the African Champions League final earlier on in the year out in Morocco. Now, was there an elbow on that occasion? Yep. Don't think it was intentional. I think it was the natural swing of the arm as one is about to kick the ball with the left foot. That happens on the right arm to generate power. Good sportsmanship shown then by Canero, the Angolan. Also an Angolan international. No way to go. Sundowns closing down right from the front, shutting down all the options here. Hopeful ball forward, won by Sundowns. Adams. Santos. Without. Sundowns find some time and space. Damani. Nicely done by Sundowns here, finding Matthews on this near side, supported by Modiba. And you have 2 minutes will be added on to the end of what's been a positive first half for Mamelodi Sundowns, thanks to that superb strike from Aubrey Modiba from a dead ball situation for those just joining us. The tackle. Well, they are determined to play it out until they were forced to go long through Ronald Williams. Good decision making in that regard, with Rabat having numbers in important positions then to try and win the ball back as high as possible. Tagnuti, then born in Fez, Morocco, beaten by Modiba not too long ago in this match. Nicely one back here. Now, Rabat looking for the movements. Oh, the ball just out of reach. Then again, it need to be said, good work defensively by Cupido. Hasn't put a foot wrong as yet in this match in his combination with Damani in watching the movement of the ball. Now, 2 minutes added on to the first half have come to an end, and it's Mamelodi Sundowns that will take the lead into the half-time break. The difference, something special, truly special from Aubrey Modiba from a dead ball situation in getting the better of a Tagnuti from range then, and in the first half where there haven't been too many clear-cut chances, it would have needed. Re emetse baka sa metsotso ka feta soma mabedi. Re emetse jalo tshimologo ya motshameko. Me ditlhaloganyo tsa batshameki potso ke gore a di mo maemong a itekanetseng a siameng. Ditaelo tse bane ba di amogela ba tse ba di gakologelwa. Kgwele ba ba itlosa jalo ke Alfali. Bone kgwele ba romela kwa pele Seila. Fela ba mo amoga kgwele o Seila. Mona ba rella le nosi Kiano Cupido o ba mpatshane kwa pele. Be kopana jalo Canero. Romela jalo kwa pele bona e feta mo godimo ga e ka bona Lantamani. E bo mo kwena ba itsenya loto fela le kgwele sa yung gope. Motsreganya ba ka ile jalo phoso ga tlhano le setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Baka jalo phoso ga tlhano jalo le Teboho Mokwena. Beke tanga mo bosigong mo go rona letsatsi le la Sontaga kgwedi le malatsi a la 24 May the 24th. Batabo baleka kwa Rabat setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Motshameko wa ura borobongwe mo maitsibuenga. Motshameko wa ura borobongwe mo maitsibuenga. Mo bekeng e tlang fela o emeletse le ka bona la Warane Ayet ya go tloswa kgweleo le phoso ga tlhalo setlhopha sa the Brazilians ba e tlhomile jalo ke monna wa Riderslev
re bone jalo Slim a batsa phela isega ka botlhale ba thula ka tlhoga ba sireletsa mo godimo ga mola fela a re ba tsholetse fola gore le tantabetse na tshwaleditse folaga Gradel Mpeleze le ena a tswa kwa the Democratic Republic of Congo fela motho a ka re 10 out of 10 kgwele ya ba go e tlosa kwa morago the Brazilians tshamekela jalo mo tseleng ya ga Khulumani romela kgwele e telele kwa pele bone jalo Brian fela ba rola kgwele ya mo godimo ga tlhogo ya gagwe le ka bona la Brian Leon ile a babedi ka mafafatshe wa go emelela Brian Leon kgatile fela mo godimo ga ngwari bona ka motsamai iketlileng serintla sa monna popota le ka wana le la Abdelhamid me kio o emeletse Brian Leon Maphosa le ka gontsha kgwele re bone ba tla dira mo kgwele ba tsaba romela kwa pele fela a ba tswa mo dikoteng a re thank you very much a ba iketla ka ene kwa morago Ronan Williams a ba iketla ka ene kwa morago Ronan Williams tlosetse kgwele o e tshamekela jalo mo monoseng wa nno Aubrey Modiba Tashrik a re bone jalo Matthews tshamekela mo go Nuno ba jalo mo tseleng ya ga 90 minutes no mistake me nako dingwe o tla idire tla itibale me bontsi jwa nako metsotso le somarobongwe a dira bontle jo bo sengana ka sepe le ka wana le la khuliso modau semolla jalo Tashrik me fa o mo lebella Tashrik ga se gantsi a fetsa metshameko semolla sentle re fale fomo ya gagwe ne ke tea kwa tlase Tashrik Matthews ga se gantsi a fetsa metshameko nako dingwe o simolola kwa bankeng nako dingwe o simolola motshameko fela ga ba sa kgone go fetsa motshameko ka ntlha ya fomo e na leng go e latlhegelwa mo tsamayong ya motshameko mona monanyo tswa jalo kwa nageng ya Portugal tswa jalo kwa nageng ya Portugal mona monanyo wa Alexandra Santos semolla jalo kwa morago le ka bona la Lodney fela ba ba rola tswela ka kwa ntle go fetoga jalo go natatlhelo Sundowns ba tshwanetse go bona nno fa ba rata go ka bona jalo ba totobatsa gore ba fenya motshameko wa letsatsi la gompieno gono sa nno fa go tla bo go diga maatla setlhopha sa AsFar me fa ba tla boa kwa morago le bone ba ka tsenya kgatelelo mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns fa ba tlhano sa ba tla ba itse gore ba na le tshiamelo ya gore ba nosetse ba se kwa gae ba kgone go botlhokwa thata gore fa o etile o nose fa o etile Brian Leon motsa kwa morago fela motsereganya ba ka gore kgwele wa ye go tlhomiwa ba ka ile jalo gore kgwele wa ye go tlhomiwa a re bone jalo khuliso modau o bona jalo kutlwano wa lebela letlhako a ba re wa romela letlhako fela ba motsela kgwele kutlwano setsa le monnye dikgaisano tse di tshwanang le tse di a mo godisa le ka bona le a solofela mo setlheng se se latelang o tla bo jaanong a simolola mo metshamekong ya Sundowns tla ba nna le tšhono ya go tshameka beke le beke Maphosa a re bone Aubrey Modiba tshamekela jalo mo tseleng ya ga Khulumani Ronan Williams Keanu Cupido Seilame ba leka go iketla ka yone me fa ba sa tlhokomele ba tla feleletsa ba dirile diphoso Mamelodi Sundowns ba tla feleletsa ba itsentse mo kgatelelong fa ba sa tlhokomele the Brazilians
tsholofelo ebile ke totobetse gore go tla bo go tletse pholela mo bekeng e tlang o ba itse balatedi ba kgwele ya dinao kwa nageng ya Morocco. Tsholofelo ke gore go tla bo go tletse go tla go ema jalo setlhopha sa bone nokeng, mme Sundowns ba tshwanetse go tsaya tshiamelo ya legae mo letsatsi la gompieno. Tebza Mrembula mafafatshe motsereganye Nthala a re ga ngwana emelela wena Tebogo ba mo mokapteine Rabat lebelo le re le boneng mo tshimologong ya karolo ya ntlha ya motshameko e ketelewile, mme seo ka gongwe se tla tswa se diriwa ke gore batshameki ba tsere lobaka go ka simolola ka motshameko ba eme fela motho a kare fa o balela nako ya go ikhutsa metsotso e le 15 metsotso e mengwe e 20 ke nako e ntsi thata ya gore ba bane ba ntse fafatshe ba sa simolole ka motshameko. Kgona go lemoga mo go nneng go ngodiega ba bonya Tashrik Ronan Williams wa go iketla ka yone kwa morago. Ronwe ketla ka yone Ronwen latlela ditaelo le kwa pankeng a Miguel Cardoso. Nuno romela ka botlhadi. Nuno o bona jalo le kawana la letlhaku a re bone letlhaku o tla dirang ka kgwele yao a ba tla romela thula wa sireletsa kwa morago tswana se tle se re letlhaku la bogologolo tota letlhaku le lesha le agelwa mo godimo ga le legologolo. Tsholofelo ke gore letlhaku kutlwano wa agelwa mo go la bogologolo. Tshwanetse go itse gore ba ba fetileng fa ba dirileng mo maemong a tshamekang kgwele ba itse ba romela kwa pele a re bone jalo ntho ya ga Keanu Cupido ba kgona ka botlhale go sireletsa kwa morago Keanu Cupido. Sundowns ke gore le kare ba tla le go nna le diphoso ba na le go nna le diphoso Mamelodi Sundowns, mme seo se tla ba tsenya mo dipharagobeng a e tshamekile sentle Keanu fela bona Ronan Williams le Tebogo Mokoena ba batlile ba itlhaba jalo ka lerumo kgona go lemoga le Tiane Mapunda tšherepelo ka seatla. Cupido e ba mo tseleng ya ga Nuno Jaden Adams Tebza Mrembula tshamekela kwa theko mo tseleng ya ga Maphosa tata ya ga Tashrik romela kwa pelo batla Maphosa na re wa romela fela ba sireletsa kwa morago. Nuno Jaden the sensational Adams Maphosa tshwanetse go leka go ya kwa pele Sundowns go e tshameka kwa morago ke tla go ba thusa ka sepe Seila kutlwano ba leka go e tshwara mo go bone ba leka go laola tshimologo ya karolo ya bobedi ya motshameko setlhopha se sa the Brazilians jaaka o bona jalo Tashrik fetisa motho mo tseleng metsotso e le 10 e tsamaileng e le 1 Mamelodi Sundowns e le noto setlhopha sa AsFar. Siswe ke boela go gwena. Well, quite importantly, no changes to the 11s that started the match for Miguel Cardoso, the Sundowns coach, nor Alexandra Santos, the Rabat coach. Mudiba early with the ball in then, and well, he had to make the right decision then. Did the Angolan Cainero? Communication had to be key on that occasion from the goalkeeper Tagnuti, and letting him make the right decision. The Angolan was spot on in conceding the corner. We saw some lovely quality in the corners delivered from both sides in the first half. Now Santos with the outstretched far post, and Damani amongst those battling for it on the far. Then just couldn't get over it. Still encouraging enough for Kulimani Damani. How Sundowns would love a second goal here in this match. Has to take a bit of a cushion into the second leg, which is already sold out, but sold out from last week, if my memory serves me right, from out in Morocco.
So many looking forward to that encounter. Mudau, beautiful ball to find Santos with the movement. Very quick to get numbers behind the ball here. Rabat still, Sundowns finding a way. Good movement out on that left side. Mudiba going into the centre. Bradley on! Just over. Well, they put a man down then. With the initial fake shots, it afforded him a yard, and many out of the stands were hoping it would lead to the second for Sundowns, just under the hour mark. Beautiful football to find the spaces here. Movement's always good from Madiba out to that left flank. Lovely job with the early ball in towards Leon. Stunning job in creating space for himself then. Had that been on target, one gets the feeling Tanuti would have had that covered. Looking for his sixth of the tournament is the Brazilian. Only Trezeguet Valachli with more goals. Trezeguet hasn't scored since the second quarter final. Well, Safo Leone scored in both semi-finals for Mamelodi Sundowns. In fact, started scoring from match day 6 onwards. Scored 2 in match day 6, 1 in the first quarter-final, 1 in each semi-final. Santos battling for it here, losing out. Canero under pressure, happy to accept the throw-in, pushing forward. Well, it does get the feeling with that hold-up we had before the second half got underway. If you are just joining us and wondering why we're still approaching the hour for a game that kicked off at 4 o'clock, we did have that stoppage before a ball was kicked in the second half as VAR had gone down. Decisions had to be made, and the decision in the end by both clubs was that the game shall continue with or without VAR. Here's Adams with space to turn. But the game did lose some of its momentum in the early stages. Now Williams wise to the danger. They'll be superbly pleased with the way they've protected Ronald Williams here in the way of their defense in this final. Hasn't really been exposed. Ronald Williams, which has been a problem in recent times. As we hit the hour mark, changes will be made here. Wondering whether Matthews will be amongst those that may not see the game all the way through to its entirety. Good work by Netaku in winning it back. Well, look to get back up onto his feet here. In soldiering on. Seems to be fine with his movement off the ball, by the way. There you have it. We have had an hour's football here. Dagnuti wasting no time in getting things moving once again. Finding Abdelhamid. There is Abdelhamid again, the man born in Montpellier, France. Has played for Morocco as an international from 2016 to 2024. Also played for the Moroccan A side in recent times. Santos. First touch not good enough to find the teammates. It is Slim out to that far side. Good challenges flying in. Mugwena to win it back for Sundowns in a good area now. Matthews. Brilliant! Oh, what a save! Matthews keeps it alive here for Sundowns. What's the lad gone? Yeah, time, Brian Leon. Steady himself. Pick his spots. Tatagnuti, to his credit, came out and made himself huge. No doubt he was onside. Great goalkeeping for the man now stands at 192. Former under 23 international. Also played for Morocco at the international level. Born in Fez, that being Tagnuti. So close to the moment they were praying for after Loftus Capido with a rare mistake this evening.
Well, Cardoso, bottom of your picture, is looking to get a few of the Sundowns players pumped up here as his body language cuts that of a concerned man. Looking to see more Sundowns working out of the pole. Here they are to win it back. Now, Leon in behind the defense. Brad Leon! Oh, he's gone wide! Two glorious, glorious opportunities for Mamelodi Sundowns. The right man on the ball, you think. And a venue that's grown used to the very best of the continents on a regular basis visiting here. We're up on their feet and getting ready to celebrate what should have been that field, the 2-goal cushion. Leon Muniz, frustrated with himself. Lovely work then in closing down from the front and winning it back. Matthews with a lovely first-time ball. Cardoso will wonder. That's the venue that's, over the years, hosted the very best on the continent from a club point of view, on the world from an international point of view. Many will remember South Africa's biggest game at this venue against Uruguay. Uthman Nkune will remember that game back in 2010. Here's the likes of Diego Forlan. Cold night out in Pretoria. Extremely cold. Now, Leon Nkune, bittersweet memories as he was sent off in the 76 minutes of that match. Now, on the turn, Lukaku! Oh, it's squeezed through and gone wide! That's the third! That, even the president up on his feet, getting ready to celebrate. Third chance! You can also begin to wonder. Oh, beautiful pass! Got himself nicely set through the legs of Tenuti. Never of a test to see the ball go through his legs and then on the spin, bounce and spin away from the net, out to the corner. Best spell we've seen from Mamelodi Sundowns throughout the afternoon turned evening. Hanging on. AsFar Rabat, hanging on. That's Slim, who wears the number 10 jersey in your picture. Man who's made a bit of history, keep in mind. On the 20th of October 2023, he scored the very first goal in the history of the African Football League. Sundowns fans have found their voice here, willing their side forward to try and find that all-important second. Canero. Decision will go the way of Rabat. They will get the breather defensively. There is Slim. Men on loan from Al-Ahly is the 26-year-old. Was with Rabat before joining Al-Ahly in 2023, back on loan. Also played for the Moroccan A side. Masadawana out in the stands doing the bit in getting behind the side. Yeah, 65 minutes gone by. OJ Sundowns that lead by the goal to nil here, and over the last 10 minutes they could have stretched their lead. They could have scored 2 or 3 more. Sezwe fa Mamelodi Sundowns bana ba fenya setšhana se ka ngwaga wa 2016 legato la ntlha ba le tshameketse ka kwa Lucas Moripe dino di le tharo go lefela kgatlhanong le Zamalek. Me mo go lone letsatsi leo motshameki wa lotola molema yo tshamekang kwa morago Tebogo Langerman o ne a nosa mo motshamekong o gompieno yo tshamekang mo maemong ao Maphosa o Primodiba o nositse a diragatsa tshalo phetogo Mpemba o a tsena me le ka wana la Slim o tswile me le ka wana la Mpemba o tsene a re bona gore o tla dira phetogo e feng bona botlhale fela ba ba retelelwa ke go tswa ka kgwele ya Mamelodi Sundowns. Romela Jalo kwa pele Sundowns e tla re ba lebella kwa morago fa ba tshameka maleka mo motshamekong o kgotsa go latlhegelwa e tla re ba lebella kwa morago dipelo tsa bone di ne le kgodu ya khibido
ka ntlha ya ditšhono tse ba nileng le tsone segolo thata jang le ka bona Brian Leon tshwanetse a ka bana le hat-trick mo letsatsing la gompieno mme o bone jalo kutlwano le tlhako le ena a fosa kgwele ne balatedi ba Sundowns ba emeletse ka dinao go keteka no fela ba tlhoka lesego ga bidiwa ba kapteini go tlhalosiwa gape gore tsotlhe di apere tshiamo keteke gone e siamang kgotsa ga ke itse o netefatsang a re dira mowa segolo thata jang fa le tsena mo lebokosong la di-18 a re bone Jaden fela Mbemba mo tsela kgwele ya betswela ka kwa ntle fetoga jalo gona tatlhelo ya setlhopha sa AsFar re le ka re ke setlhopha sa sešole Jaden ya go tloswa le tatlhelo ba go e tlosa kgwele eo simolola jalo kwa morago mo tseleng ya ga Abdelhamid ba leka go yaga ba leka go bua le yone bona jaaka pele a ba e tshamekela mo lebokosong la di-18 Sundowns fa e sa tlhokomele fa e sa ipaakanye ba tla feleletsa ba di gamile ba sa ditlhapele Canero o ne a ka kwa nageng ya Angola romela mo lebokosong la di-18 Jaden Nuno matseraganya a re phoso Mamelodi Sundowns Abdelhamid kgala motshameka sentle ka jalo wena Brian Leon kgweleo ya go nna phoso kgatlhano le lona na mo emetse me a bo go fenya yo matla Abdelhamid Brian Leon o tla lebelela kwa morago gopole motshameko mme ga kitla itumelela se a tla bonga se gopola ka nako eo nile le metshameko e mentle e fetileng a nosa mme gompieno mo a neng le ditšhono tse dintle o retelelwa ke go dira seo ba ba tsakgile ba e romela ba iaterela Ronan Williams a ba iketla ka ene kwa morago Ronan Williams ka bona la yet Oran na re le ka go mokgogela fela ba go e tlosa kwa morago the Brazilians Keanu Cupido nile le kgobalo e masese fa ba tshameka motshameko wa lega malobanyana fa kgwedi ya motsheganong le malatsi a le marataro na le kgobalo e masese monna yo bona Sundowns jaaka ba senya kgwele ba ba tlhasela jaanong romela mo lebokosong la di-18 ba batla monna ka kwana thoko Sailorman a ba le gone fela e thula monna wa thula jalo motshameki wa naga tota wa setlhopha se sa AsFar Alfali matseraganya ba ka gore Alfali kwena o bofelo go thula kgwele eo bile tota ene le mokapteini wa setlhopha monna wa Rabi Ramat Cupido Ronan Williams Sailorman Romela Sailor batla jalo Brian fela ba mo apere kete ba setse ba mo lemogile batshameki ba setlhopha se kete ba setse ba mo lemogile jaaka ba tlhasela Sundowns a re bone Tashrik a ba dira step over a ba kwa thoko beta le tloa kwa thoko o nile pelo tshetla Tashrik Matthews o nile pelo tshetla Tashrik Matthews ka ba dirile botoka go feta se a se dirileng ga jana bana ka motsamai ketlileng na dirile bontle lekgetlho la ntlha a sutisa motho mo tseleng mme a reka go tsaya maikarabelo Tignoti thula kwa morago Keanu Cupido
romela ka leoto la molema fela Sundowns ba ibusa kgwele wela mo go Tashrik e be wela mo go the sensational Jaden Adams Tebsa Mrembula Khulumani Jaden bona Tashrik aba e tshamekela mo tseleng ya ga Maphosa fela o e tsentse matla thata be mo sia Maphosa batla bo batsa thiamelo ya se Mamelodi Sundowns fela Maphosa e kete re go apala kete o nile le kgogego ya mosifa e kete go pala ka Maphosa seo se gora se re define ke ene gongwe ka gongwe a tla tsela mo maemong ao fela ya tlhasela AsFar Rabat ba ba tsena ka lebokosolo la etene wa go tlola ya tlarela kwa morago belaela Devan Lunga ke ene o tla tsena mo maemong a gage kgona le go bona ka mokgwana ya kwa kgweleng eo ka gone gore go ne go na le mathata mara gore a fiwe kgwele o nile le mathata kgogego gone fela fa Aubrey Modiba solofelo ke gore ga ikitla nna kgobalo e masisi thata jalo fela ba thusa potlako ba itlhaganela go mo tlamela le ka wana le la jaaka ke go totobaletsa Devan Lunga monna wa naga ya Zimbabwe wa go tsena mo legatong la Monaonusten no bona nwentle e inesitseng le ka wana le la Aubrey Modiba a emisa le bala lotlhe le ka wana le la Aubrey Modiba seo sa bositli sa boitumelo mo balateneng ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns mokgwa tsamang ka gone o kgona go lemoga gore tla re mo bekeng e tlang ka gongwe a ba siame go leba jalo kwa Morocco ba emisitse batshameke ba le babedi kwa bankeng Steve Kompela jaaka morutabana o ba fa ditaelo tsa bofelo maekete o mongwe ke snapo belaela Tashrik Matthews a ka tswa kgotsa kutlwano me re tla bona tshwetso e tserweng jalo ke Steve Kompela ga mmogo jalo le Miguel Snapo le ka wana la ka kwa N12 le ka wana la ka kwa Bloemhof ga mmogo le Devan Lunga ba go tsena me Aubrey Modiba wa tswa ke le ka go lebelela gore ke mang o mongwe o tswanga mo yo e leng gore Snapo wa go tsena mo legatong la gage kutlwano jaaka ke ne ke go tlhaloseditse kutlwano le tlhako wa tswa me Monapule Salenga wa tsena a o tla bona metale wa gage lekgetlho la ntlha fela mo mebaleng ya Sundowns le ka wana le la Monapule Salenga ke bua ka metale e le mebedi gongwe mo setlheng sa gagwe fela sa ntlha fela mothwetso re tsamaile sebaka sa metsotso e le 75 metsotso e le 75 gore mogwangwe ye borwa gore motshameko ye bokhutlhonga sizwe. So a first change for Mamelodi Sundowns with Devan Lunga replacing Aubrey Modiba. Lunga has played in some important games in the Champions League, including the semi-finals in recent times, in the absence of Modiba when he did pick up the red cards. Played in the semi-finals then did Lunga. Have had a bit of an issue with not only form defensively but discipline as well, when you consider that Modiba has been red carded in recent times in the Champions League. Yakana pretty much the same. Also picked up a red card in the first leg. Adams picked up a red card in the league in recent times, including the injuries, all of that contributing, of course, to the form. We've seen Sundowns in defensively. Capito back from injury. Damani back to form, it would seem, here this evening in the 76 minutes of this match. And Malonga back to replace Modiba, who's now picked up an injury.
has been a long season for Mamelodi Sundowns. Many have pointed out in recent weeks that they not only have had to deal with the Champions League, including what happens domestically, but let's not forget the Club World Cup in the US, meaning no off-season for them, and for many of their players like Lunga and the internationals outside Sundowns, the AFCON as well in the middle of the season. Santos. Time now a serious factor in what remains at 1-0. All is far from lost for Rabat going into the second leg. Ran the risk of conceding more than the one with Sundowns enjoying a lovely spell in 10 minutes where they created 3 or 4 clear-cut chances. Clear-cut, I'm talking one-on-ones. If you are just joining us with Tagnuti playing a huge part in frustrating Cardoso and the Sundowns faithful. Damani. Cupido. Movement of the ball is positive from Adams. He's done well, the Capetonian, in keeping it moving. So, there is the new man on the field from Plumov, that being Munapule Sanen from the Northwest. Biggest game of his career in playing in the Champions League. Part of the Pirates squad to reach the semi-finals last year, although he wasn't an active member. Well, Loftus, I mean, as far as the fans, it's gone slightly quiet here in the recent past, last 10 minutes or so. Feel the tension. Santos is involved with Damani in looking to find some forward play. Now the movement from Saleng, positive on this near side, up against the Angolan now. That's strong play defensively. That's superb work from Canero then. The Angolan read the danger and dealt with it impressively. Further changes will be made here, and Allende will be the next man on here from Mamelodi Sundowns from the bench. He will get a warm welcome from the Sundowns faithful. And making way, one of 3 Portuguese individuals involved in this match. The only on the field, that being Nuno Santos. The other 2, of course, are the 2 coaches watching on. And they're adding on to the number of South Americans out in that field. Ten minutes remaining. Rabat fans will hope their side can pull one back here, although they haven't quite played with the same intensity as they did on the front foot as we did in the first half, or as we saw in the first half, I should say. Well, Sundowns fans will hope and pray for that all-important second, which could make a huge difference going into the second leg. Allende. Over the years, one has had the feeling the more the man from Chile sees off the ball, the more Sundowns flow. Mugwena. Certainly do have 3 players that can pass the ball in Allende, Mugwena, and Adams in the middle of the park. Allende involved again, and Matthews couldn't find the right return. Badao read the situation while he's eliminated too. So here is Badao now. That looked a late challenge. Sundowns will look for something special once again from distance in looking for their second. Yellow card shown here to Bemba, the man just on the field.
Great work. But Mudau here eliminates two, adds a third to the mix here. Desperate lunging challenge there from Bemba. The referee well placed to make that call. Now, they do have a number of players that can hit it from this sort of range. One that comes to mind is Mukwena Modiba, who's already scored from range, of course, with the left foot injured and off in the last 10 minutes. And as far as a right-footed strike, it could be placed perfectly for the abilities of Tebo Mukwena, as you would well expect. Standing over it and calculating. We saw a stunner in the latter stages of the first half from a dead ball situation from Modiba. Is there to be another stunner in the latter stages of the second half, this time from Mukwena, as Sundowns look for the 2-goal cushion? Tagnuti working hard in trying to ensure that wall is placed right, just right, whilst the referee from the DR Congo wants to ensure they're full 10 yards back. Moments make it the game. Sundowns looking for yet another moment that could very well be telling in how or who the champions could be crowned at the end of it all. Adams doing his bit to put the wall off. There's a man, of course, lying down under the wall just in case Mukwena thinks of the grass cutter to off-put Tagnuti and the wall. Praying that this is yet another glorious, top-class, top-quality moment for Masandawana and those out in the stands. 10 yards means every inch will be accounted for. Just under 6 minutes remaining. And we in for Tebo Mukwena special on a special night in Loftus Versfeld. Mukwena! Oh, it's come off the woodwork! How unlucky! This time they had Tagnuti beaten. Talk about riding their luck. Rabat in the second half have certainly ridden their luck. 2 or 3 one-on-ones. Mukwena doesn't necessarily go for power here. Placement was key. Oh, he was in all sorts of trouble, Tagnuti. An inch to the left and it hits the inside of the post and goes in. Under 5 minutes remaining of, well, from a Sundowns point of view, what's been a jaw-dropping second half when you think of the chances created. But, well, one way they haven't found the back of the net. They still lead by that first half goal to 0, OJ. Sezwe bondete ke gore Sundowns se tla lebella kwa morago fa go tla diragala sengwe se sa tsameng ka tsela e bane ba e ratile ba lebele ditšhono tse ba nileng le tsone mo motshamekong ba lemoge gore ba ne ba sena le sego mo letsatsing la gompieno. Re bua jaana Sundowns e tlhaselwa a re bone thula ka tlhogo kwa morago e wela mo tseleng ya ka Ronald Williams. Sundowns tshwanetse e be le kwa pele ka dino di ka nna 5 ga jaana fela setse ba eme mo nnong e le nosi. Ke yone monate le botlhoko ja kgwele ya dinao, ke bone botlhoko le monate wa yone. Jaden Adams sekanyana se morolo thata. Marcelo Ayende Keanu Kapito tshamekela jalo mo tseleng ya ga Khulumane ba etse gore ba nile lesego mme ba tlatsa tshiamelo fa ba le kwa ga bone setlhopha se sa AsFar. Sundowns makgetlo a le mane ba tshameka makgaolakgang le ditlhopha tsa ka kwa bokone jwa Aforika
makgetlo tla fetileng ba tshamekela ditlhopha tsa ka kwa Egepeta monongwaga ba thulane le setlhopha sa ka kwa nageng ya Morocco. re bone romela kwa pele Abdelhamid fela Sundowns ba bua ka kgwele ba mo tseleng ga Marcelo Allende yo fa ratile fa rata gore Sundowns e dire ya dira Marcelo Allende fela fa tla tobetsa fa go tshwanetseng go tobediwa gone Sundowns e dira se tshwanetseng gore se diragale go nna se se nna Mrembula tshamekela jalo mo tseleng ya ga T5 Tashrik Matthews kopana jalo le Jaden Adams Marcelo Allende ba mafafatse go tsereganya repulso re le ka re fa tobetsa fa go tshwanetse go tobetsega gone go a tobetsega o ne a fetile ka bana ba ka nna bararo Marcelo fela ba mo ema kwa pele go tswa jalo kwa borwa jwa Amerika ga go gakgamatse go bona a dira dilo tse a di dirang tse ba emise jalo Sales Atur ga mmogo le Lebo Mothiba o tla tlisa phetogo efe mo motshamekong o Lebo me Tashrik Matthews le ene o ntse a se jalo wa tswa Tashrik ke gore le ka re ga se gantsi a fetsa motshameko otlhe monna yo wa Tashrik Matthews wa tswa Tashrik Matthews me o tswa jalo le monna wa Brian Leon me Lebo Mothiba wa tsena Lebo Mothiba ga mmogo jalo le monna wa Atur Arthur Sales monna ka kwa nageng ya Brazil le ka bona le tswang jalo ka kwa botlhaba jwa Gauteng o tswa jalo kwa masepaleng wa Ekurhuleni ba go e tlhoma kgwele eo re bone ba ba itshuletsa ka botlhale ba ba ifolosa ba ba kitla ba thula le bota kwa morago ya be thula le bota kwa morago kgwele eo ba go e tlosa le tatlhelo Sundowns le fa ba tla bona phenyo fa ba itse gore bana ba sa rate phenyo ya mofutao ya nno le nosi go le fela ntlha ke gore ba tla ya kwa Morocco ka tshiamelo ya gore ba fentse fa ile gore go fela jana Lebo Mothiba tshenyalo tswetsela kwa ntle mo tsereganya re ngare goal kick okay wa jalo gore kgwele wa go tloswa le goal kick tshamekile kwa fora lobaka me ga ke itse gore ka gongwe se se neng se mmeile kwa fora o se tlogetse kwa morago a tla le nosi Lebo ga se re bone ditlhase tse o neng a umakiwa a le mo go tsone ka kwa fora le ka bona le Technology a romela kgwele telele metsotso e fedile e le 19 metsotso e le 19 e fedile tsenyeditswe metsotso e le 5 tsenyeditswe jalo metsotso e le 5 mo motshamekong jaaka o bona Cupido a tshameka kgwele le Ronwen ba leka go reka nako Sundowns ba leka go reka nako Khuliso Modau Sailorman tshamekela jalo mo tseleng ya ga Cupido Ronwen Williams a re bone Khuliso re a re lebile motsotso wa bobedi wa metsotso e le 5 e re e filweng jaaka o bona Khulumane Ntamane re le ka re ga kitla bona boroko gompieno Brian Leon
fa go pola dino tsa di fusitse mo letsatsing la gompieno mme ebile seo se ka bo se mele mo mga mantle jaaka monusi mo wa banusi ba dino tse di kwa godimo mo kgaisanong ena dilo di le tharo tse di totobetse a tlhoka lesego Brian Leon romela jalo kwa pele go bo go taboga jalo le ka wana la Alfali fela go bo go kailwe phoso kgatlhanong le setlhopha sa Rabat AsFar kgwele ya baetsa ba romela le tele kwa pele batla jalo mona wa saleng fela kopana jalo le Canairo ba ithula ka tlhogo gape kwa morago Canairo tshamekela jalo mo tseleng ya gaeti tshamekela mo ga draft romela le tele kwa pele fela Ronan Williams wa go retologa ka kgwele kwa morago wa go retologa kwa morago wa ba bontsha gore ke batla le dire jang kgwele dina e tsofatsa bakatisi ka bonako ke yone ntlhai ga o nne o iketlile maikutlo a edile ka gale maikutlo ya kwa godimo Devin Lunga re a re lebile metsotso e le mebedi ya bofelo Jaden Adams romela mo tseleng ya ga Sailame khuliso morago snapo mona pule saleng kgona go lemoga gore ba amogetse ditaelo tsa gore ba direng ba e tshware mo go bone ba e neeletsane jaaka o ntse o bona a dira kwa bankenga mona wa Miguel Cardoso fela ba e romela kwa pele thula ka tlogo ba sireletsa kwa morago a e tlosa Hamudan retologa gape ka Khuliso tota Khulumani kgona go lemoga gore jaanong ba berekela mo goreng motshameko o fele Mamelodi Sundowns ba tshwere ketapele ya nne le nosi go le fela bonnete ke gore ka borena le dino tse di dintsi go feta nno e re e boneng gompieno Kifido Jaden a ba ikate ba ka kwa Tlorkop ba kwa ikatisong jaanong a re bone jalo Marcelo Allende Mrembola Khuliso morago wa go batla jalo snapo mona phule saleng yo bonang jalo Jaden Adams a ba iphola loso Keanu Kifido ba latedi ba rareng kwa pele fela ba amogetse ditaelo o molemo mone Kgantele Miguel gore a re tshamekeng mo go rona a re tshwareng mo go rona Mothiba tota lebeletse tsupanako re mo di sekenteng di le 30 tsa bofelo tota mothaka re le ka fa tlhadi le 20 tsa bofelo gore motshameko o tle go bokhutlong bona snapo ba tla dira phoso fela ba kgona go tsapoga ka bonako go ka tsa kgwele wa tshamekela mo go Khuliso morago Jaden Adams re tshamekela mo tseleng ya ga Tebisa Mrembola wa ya Teboho a ba romela mo tseleng ya ga Tour fela ba gone kwa morago monna wa Anas fa go nna jalo mo tsereganye monna wa ka kwa Democratic Republic of Congo ga mo gore ba thusi ba gage monna yo wa Gambo Jenkchak Ntala a ba ka jalo gore motshameko o tla ya kwa bokhutlong mo ya kwa bokhutlong tseleng tse jalo mothoetso go fedile ka kwano Sundowns ba bona phenyo ba latedi ba bone ba itumelela phenyo mme ba itse